Au début d'Annabelle, l'histoire nous plonge dans une atmosphère apparemment calme, mais qui contient déjà tous les éléments nécessaires pour annoncer le cauchemar venir. Nous découvrons John et Mia forment un jeune couple qui vit une période heureuse de sa vie qui attend avec beaucoup d'émotion l'arrivée de leur premier enfant. Leur quotidien semble simple et paisible, loin des événements surnaturels qui vont bien bouleverser leur existence. Mia est particulièrement heureuse parce qu'elle prépare progressivement la chambre de bébé et imagine déjà la nouvelle vie que cette naissance va porter leur famille. John, de son côté, essaie de construire un avenir stable avec sa femme et semble surtout concentrer sur son relais de futur pire. Cette tranquillité initiale est importante parce qu'elle crée un contraste très fort avec l'horreur qui apparaîtra progressivement. Mia possède également une passion particulière pour les poupées anciennes, et cette passion permet au film d'introduire l'un de ses éléments les plus importants. Les poupées ne sont pas par son es simplement comme des objets décoratifs destinés à une collection. Elles possèdent une apparence strange et légèrement inquiétante, surtout lorsqu'elles sont plaquées seules dans une pièce silencieuse. John connaît la passion de Mia et cherche lui faire plaisir en lui offrant une poupée particulièrement spéciale. Lorsqu'elle lui présente Annabelle, Mia est immédiatement attirée par son apparence et par le fait qu'elle ressemble à une ancienne poupée de collection. Pour elle, ce cadeau représente quelque chose de romantique et de personnel. On approuve supplémentaire que son mari connaît ses goûts et souhaite lui faire plaisir. Ce moment persiste. Le spectateur sait déjà que cette poupée deviendra importante, mais John et Mia ne voyant absolument aucun danger. C'est justement ce qui rend la situation plus inquiétante. Annabelle n'arrive pas dans la maison comme un objet ouvertement maléfique. Elle entre dans leur vie comme un cadeau innocent offert par une personne qui aime profondément Mia. Le film utilise donc un éditeur simple pour construire sa peur. Quelque chose qui devrait représenter l'amour et la sécurité va progressivement devenir associé la terreur. Cette opposition entre l'apparence innocente de la poupée et les événements qui vont suivre devient l'un des éléments les plus efficaces de l'histoire. L'ambiance des années 1960 joue également un rôle essentiel dans cette introduction. Les vêtements, les voitures, les maisons, les objets et la décoration donnent au film une identité visuelle particulière. Le monde semble plus traditionnel, plus comme moins dominé par les technologies modernes. Les personnages doivent donc davantage compter sur leur environnement et même d'aider sur les personnes qui les entourent lorsqu'un problème apparaît. Cette époque permet aussi au film de créer une atmosphère plus isolée, car la maison devient rapidement un espace dans lequel les personnages peuvent se retrouver seuls face quelque chose qu'ils ne comprennent pas. La maison de John et Mia paraît au départ très landroided pour commencer une famille. Elle représente leur sécurité, leur intimité et leur avenir. Chaque pièce semble associée à une partie de leur nouvelle vie. La chambre par Paris pour le bébé symbolise l'espoir, tandis que la présence d'Annabelle introduit progressivement une sensation beaucoup plus ambiguë. La caméra prend parfois le temps de montrer certains objets à certaines parties de la maison suffisamment longtemps pour que le spectateur commence à demander si quelque chose pourrait apparaître. Le film n'a pas besoin de montrer immédiatement un monstre, une apparition spectaculaire. Il suffit de laisser le silence s'installer et de faire comprendre que quelque chose pourrait être caché juste hors du champ. Mia, qui devrait normalement profiter de cette période heureuse, devient donc progressivement entourée de détails qui commencent à créer une impression étrange. Pourtant, elle n'est pas d'aucune raison concrète de croire qu'un danger existe. Annabelle reste simplement une poupée. John ne voit aucune menace et continue considérer le cadeau comme un geste romantique. Cette absence de suspicion rend les premiers moments beaucoup plus réalistes,
car les personnages are adjacent comme des personnes normales qui ne s'attendent absolument pas rencontrer quelque chose de surnaturel. Le film construit ainsi son suspense en montrant d'abord une famille avant qu'elle ne soit détruite par la peur. Cette méthode permet au spectateur de comprendre exactement ce que John et Mia risquent de perdre. Ils ne sont pas simplement deux personnages plaqués dans une maison hantée. Ce sont deux personnes qui attendent un enfant, qui construisent leur avenir et qui pensent avoir enfin trouvé une période de stabilité. Plus cette impression de bonheur est forte au début, plus la menace qui arrive soit paraît inquiétante. La première partie par s'également Mia comme une femme particulièrement attachée son futur relais d'aimerait. Tout ce qui concerne la bébé prend donc une importance émotionnelle considérable. Sa maison n'est plus seulement son domicile. Elle devient l'endroit où elle souhaite protéger son enfant et construire une famille. Cette dimension maternelle sera extrêmement importante lorsque les événements surnaturels commenceront se multiplier, car la peur ne concernera plus uniquement Mia elle-même. Elle concernera directement la sécurité de son bébé et la possibilité de poursuivre sa famille. John Raper sent quant lui une autre femme de sécurité. Il essaie de trier la mari attentif qui accompagne Mia pendant sa grossesse et qui veut lui offrir une vie heureuse. Son cadeau semble parfaitement correspondre cette personnalité. Il n'est pas évidemment pas imaginer que cette décision va jouer un rôle dans les événements qui vont suivre. Ces détails rendent Annabelle encore plus importante dans l'histoire parce qu'elle n'est pas seulement un objet trouvé au hasard. Elle a été introduite volontairement dans la maison par quelqu'un qui voulait car un souvenir heureux. C'est précisément cette innocence initiale qui rend la poupée inquiétante. Son visage immobile, ses yeux fixes et son apparence ancienne deviennent progressivement plus difficiles regarder, surtout lorsque la caméra la place dans des endroits silencieux. Une poupée poste DJ quelque chose de particulier parce qu'elle ressemble à une personne sans un élément très vivant. Le film exploite cette caractéristique pour créer une sensation d'inconfort. Lorsque les personnages quittent une pièce et que la poupée reste seule derrière eux, le spectateur commence naturellement se demander ce qui pourrait se produire lorsque le personnage ne la regarde. La mise en scène joue donc beaucoup avec l'attente. Au lieu de révéler immédiatement la nature du danger, le film laisse le spectateur imaginer ce qui pourrait arriver. Un brute dans une autre pièce, une porte qui semble avoir changé de position, une lumière insuffisante, un objet plaque différemment pouvant suffire car une tension. Cette approche permet la peur de s'installer progressivement sans avoir besoin de montrer constamment des phénomènes surnaturels. Mais derrière cette tranquillité c'est par partager quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le spectateur comprend que l'arrivée d'Annabelle n'est probablement pas un simple hasard. La poupée devient progressivement le symbole de tout ce qui va changer dans la vie de John et Mia. Leur maison, qui représente auparavant la sécurité, commence très associée à une sensation d'incertitude. Leur bonheur, qui semblait parfaitement stable, commence à apparaître comme quelque chose de fragile. La force de cette introduction vient donc principalement du contraste. D'un court, nous avons un jeune couple amoureux, un bébé attendu avec bonheur, une maison confortable et un cadeau offert avec de bonnes intentions. De l'autre, nous avons une poupée ancienne dont la présence devient progressivement plus inquiétante. Le film ne transforme pas immédiatement cette différence en horreur totale. Il laisse plat le spectateur observer comment un élément apparemment innocent peut devenir le centre d'une histoire terrifiante. Mesure que la journée avance, Mia continue considérer Annabelle comme une simple pièce de collection. Elle ne sait pas encore que la poupée va devenir liée des événements qui dépasseront complètement sa compréhension. John, lui aussi, reste convaincu que sa femme et son futur enfant sont en sécurité. Cette confiance rend les événements futurs encore plus brutaux,
car aucun des du nest par ce qui les attend. La première partie d'Annabelle fonctionne donc comme une longue préparation psychologique. Elle présente les personnages, leurs relations, leur désir de construire une famille et l'environnement dans lequel tout va se produire. Elle introduit également la poupée sans expliquer à immédiatement pourquoi elle est importante. Cette retenue permet au film de transformer progressivement un objet banal en source de peur. Et plus John et Mia pensent très proches d'une nouvelle vie, plus le spectateur comprend que cette tranquillité ne pourra probablement pas durer. La poupée Annabelle est désormais installée dans leur maison. La famille se prépare à accueillir un enfant et tout semble encore normal, mais quelque chose commence de changer. Le véritable cauchemar n'est pas encore commencé, mais les premiers éléments sont désormais réunis. La suite va montrer comment cette impression d'escurite va très brutalement détruite. Comment une autre apparemment normale va devenir le point de départ d'un d'événements terrifiants et comment Annabelle va progressivement passer du stade de simple cadeau celui d'un objet associé à une apparence beaucoup plus dangereuse. La note qui semblait devoir très parfaitement ordinaire devient soudainement le moment où la vie de John et Mia forme bascule définitivement. Jusqu'à leur maison représentait la tranquillité. Leur mariage semblait solide et l'arrivée prochaine de leur enfant leur donnait une raison supplémentaire de croire qu'ils entraient dans la période la plus heureuse de leur existence. Pourtant, cette sensation d'escurite commence disparaître lorsque des événements violents se produisent dans leur quartier. Une par sens menant apparaît autour de leur maison et les personnages comprennent rapidement qu'ils ne sont plus aussi proches qu'ils le pensaient. Ce changement est particulièrement brutal parce qu'il arrive par toute une période durant laquelle le film avait insiste sur leur vie paisible. La situation devient beaucoup plus inquiétante lorsque John et Mia découvrent qu'une famille voisine était attaquée par des membres d'un groupe sectaire. La violence qui se déroule autour du transforme complètement l'atmosphère du quartier. Ce n'est plus un endroit comme un jeune couple peut simplement attendre la naissance de son enfant. Le danger est désormais elle est humaine avant même que le surnaturel ne commence véritablement prendre de l'importance. Le film utilise cette première menace pour créer une sensation d'insécurité qui va ensuite très renforcée par des événements beaucoup plus difficiles à expliquer. John et Mia se retrouvent directement confrontés à cette violence lorsqu'ils deviennent eux-mêmes les cibles des agresseurs. La situation qui semblait loin de leur vie personnelle entre soudainement dans leur propre maison. Le couple doit agir rapidement pour essayer de survivre et de protéger leur futur enfant. Cette attaque détruit et selon laquelle leur maison serait automatiquement un lieu sinistre. Les murs qui semblaient autrefois représenter une protection ne suffisent plus lorsque le danger peut entrer directement dans leur vie. Pour Mia, cette expérience est encore plus traumatisante parce qu'elle est enceinte. Elle n'y pense plus seulement sa propre sécurité. Chaque brute, chaque mouvement et chaque menace prennent une importance différente parce qu'elle sait qu'un enfant dépend également d'elle. La peur devient donc beaucoup plus personnelle. Elle ne cherche pas simplement survivre une agression. Elle cherche protéger la famille qu'elle est en train de construire. John tente de garder son calme et de protéger Mia, mais la situation de passer rapidement ce qu'un couple ordinaire peut contrôler. La violence de cette nuit laisse une impression durable sur leur existence. Mais lorsque l'agression semble terminée, la sensation de danger ne disparaît pas complètement. Au contraire, quelque chose semble avoir été arrivé. C'est ce moment que la poupée Annabelle commence prendre une signification beaucoup plus inquiétante. Avant cette nuit, elle n'était qu'un cadeau offert Mia. Elle représentait sa passion pour les poupées anciennes et l'attention de son mari. Mais après les événements violents, son apparence commence sembler différente. Le spectateur associe désormais la poupée à une note de sang, de peur et de mort.
Si changement dans la perception de l'objet est essentiel pour comprendre la manière dont le film construit son horreur. La Poupée Hantée pas besoin de bouger immédiatement pour devenir inquiétante. Il suffit qu'elle soit par senté par les événements. Son visage reste immobile. Ses yeux semblent observer sans expression et son apparence contraste avec la violence qui vient de se produire. Cette absence de action rend Annabelle encore plus strange. Tout autour de la Chang. Mais elle reste exactement la amie. Le film utilise alors un principe très efficace de l'horreur, transformer un objet innocent en symbole de quelque chose de dangereux. Annabelle tait auparavant l'amour et la famille, et par cette note, elle devient progressivement la peur. Mia commence regarder la poupée différemment, mais si elle n'y comprend pas encore pourquoi. La sang vers pendant les événements par si dense renforce également cette association. Dans l'univers du film, la violence humaine et la part sens surnaturel commencent se rejoindre. Si qui s'est produit cette nuit, elle n'est donc pas simplement une attaque criminelle. C'est le commencement d'une chaîne d'événements qui va progressivement de passer la à l'ordinaire. Mais tent portant de continuer sa vie. Elle veut croire que tout est terminé et que la famille peut retrouver une certaine stabilité. Elle essaie de se concentrer sur sa grossesse et sur les préparatifs pour le bébé. Mais la maison n'est pas de plus la mi-atmosphère. Chaque pays semble maintenant chargé de souvenirs de ce qui s'est passé. John, de son court, souhait également tourner la page. Il veut rassurer sa femme et lui faire comprendre qu'ils sont désormais en sécurité. Mais le spectateur commence comprendre que quelque chose d'autre est pas très pendant cette nuit. Les événements ne semblent pas avoir simplement laissé des blessures physiques et émotionnelles. Ils ont également carrément ouverture vers une part sens beaucoup plus difficile combattre. Annabelle devient alors le centre silencieux de cette nouvelle menace. La poupée apparaît comme un objet qui ne devrait normalement avoir aucun pouvoir. Pourtant, sa part sens commence très associée des pièges nomnes que Mia ne peut pas expliquer. Les choses ne semblent plus très exactement leur place et certains événements paraissent se produire sans aucune intervention humaine. Le plus inquiétant est que Mia ne peut pas immédiatement savoir si elle est élément témoin de quelque chose de surnaturel, si son traumatisme commence influencer sa perception. Et pour une note aussi violente, il serait parfaitement normal qu'elle soit anxieuse, qu'elle se sente au moindre brut et qu'elle ait du mal se sentir en sécurité. Le film joue donc avec cette incertitude. Est-ce un élément Annabelle? Est-ce une part sens invisible? Ou est-ce simplement la peur de Mia qui transforme chaque détail de la maison en menace? Cette question permet au suspense de se développer lentement. Le film ne donne pas toutes les réponses immédiatement. Il laisse le spectateur observer les événements travers le regard de Mia, qui devient progressivement de moins en moins certain de ce qui est elle. La situation devient encore plus inquiétante lorsque des événements impossibles commencent se produire dans la maison. Des objets semblent changer de place et certains bruits ne trouvent aucune explication logique. Mia commence comprendre que quelque chose ne fonctionne plus normalement. Elle essaie de chercher une explication rationnelle, mais chaque nouvel événement rend cette possibilité plus difficile à accepter. John reste davantage concentré sur la sécurité de sa famille, mais il doit également commencer à reconnaître que Mia ne peut pas simplement très ignorer. Lorsqu'une personne affirme qu'elle ressent une part sens qu'elle voit des choses étranges, il est facile de lui dire qu'elle est simplement fatiguée ou traumatisée. Mais lorsque les événements deviennent suffisamment nombreux, cette explication ne suffit plus. La peur commence alors à entrer tous les aspects de leur vie. La maison devient un endroit où Mia ne peut plus complètement se détendre. Les moments de silence deviennent inquiétants.
les Pisces sombres semblant cacher quelques me les objets qui tant autrefois familiers deviennent des sources potentielles de danger. Annabelle Raper sent parfaitement cette transformation. Elle reste immobile, mais elle semble progressivement posture en par sens beaucoup less importante que son simple statut d'objet. Sa position dans la maison devient presque symbolique. Elle rappelle constamment à la nudo tout de chang. Le film construit également une opposition entre la naissance attendue et la mort qui vient d'entrer dans leur vie. Mia et John se parent accueillir un enfant, symbole de nouveau départ et d'espoir, tandis que les événements récents sont associés au sang, la violence et la disparition. Cette opposition rend l'atmosphère encore plus sombre. Mia veut car un environnement heureux pour son bébé, mais elle commence découvrir que quelque chose cherche persistement détruire cette tranquillité. La peur n'est donc plus seulement extérieure. Elle entre dans son quotidien et menace directement l'avenir de sa famille. Plus Mia tente de reprendre le contrôle, plus la situation semble lui échapper. Elle essaie de comprendre pourquoi Annabelle semble toujours les événements stranges. Elle peut déplacer la poupée. L'enfermer essayer de ne plus y penser, mais sa par sens continue de peser sur l'histoire. Cette impression carry une question importante. Pas un élément se débarrasser d'un objet lorsqu'il Raper sent quelque chose de beaucoup plus grand que lui et me. Annabelle commence progressivement Raper sentir cette idée. La poupée n'est pas très simplement dangereuse en elle et me. Elle semble plus très liée à une force qui utilise son apparence pour provoquer la peur. C'est précisément cette ambiguïté qui rend le personnage de la poupée aussi inquiétant. La note de l'attaque devient donc le véritable point de rupture de l'histoire. Avant cet événement, John et Mia avaient une vie normale. Après lui, ils entrent dans un monde où la violence humaine et le surnaturel semblent progressivement s'éloigner. Leur maison n'est plus seulement leur foyer. Elle devient le lieu une menace invisible commence prendre forme. Mia ressent cette menace plus fortement que John parce qu'elle passe davantage de temps dans la maison et qu'elle est directement confrontée aux phénomènes étranges. Sa grossesse augmente également sa vulnérabilité émotionnelle. Elle veut protéger son enfant, mais elle ne sait pas encore compter quoi elle doit élément la protéger. Au fur et à mesure que les événements s'accumulent, Mia comprend que quelque chose cherche attirer son attention. Annabelle apparaît encore et encore comme un rappel silencieux de ce qui s'est produit. La poupée devient progressivement impossible considérer comme un simple objet décoratif. Le véritable danger commence alors se révéler. Ce qui semblait être une attaque criminelle isolée n'était pas très que but d'une série d'événements beaucoup plus sombres. La par sens li Annabelle semble avoir trouvé un moyen d'entrer dans la vie de Mia et de John, et elle commence à exploiter leurs peurs les plus profondes. La duxie me partie se termine donc sur une nouvelle arlet pour le couple. Ils ont survécu une nuit terrible, mais survivre cette attaque ne signifie pas que le danger est terminé. Au contraire, quelque chose semble désormais les suivre. La poupée Annabelle est toujours elle, silencieuse et immobile, mais elle n'a plus l'apparence innocente d'un simple cadeau. Elle est devenue le symbole d'une menace que Mia ne comprend pas encore. Et plus elle cherchera retrouver une vie normale, plus elle découvrira que certains événements ne peuvent pas être expliqués par la logique. La véritable terreur commence seulement s'installer dans la maison, et ce qui arrive ensuite obligera Mia à comprendre que l'ennemi auquel elle fait face n'est pas très humain. Après les événements terrifiants qui ont bouleversé leur existence, John et Mia essayent de reprendre une vie normale et de laisser derrière les souvenirs de cette nuit violente. Pour eux,
La meilleure solution semble très de se concentrer sur leur famille et sur la vie prochaine de leur enfant. Ils violent retrouver cette sensation d'escurite quils avant avant que tout ne change. Mais essaie donc de se convaincre que les événements par-ci dans appartiennent désormais au passé et qu'elle peut recommencer vivre normalement. Pourtant, mais lorsqu'un couple change d'environnement tend d'oublier une expérience traumatisante, certains souvenirs restent profondément présents, et dans le cas de Mia, cette impression de danger semble progressivement prendre une forme beaucoup plus inquiétante. Le nouveau départ devrait représenter une nouvelle chance pour John et Mia. La maison devient un espace dans lequel ils souhaitent construire leur avenir et préparer la vie de leur bébé. Les paysages sont progressivement amnésiés. Les objets du quotidien retrouvent leur place et Mia essaie de créer une atmosphère chaleureuse autour de sa famille. Mais le film utilise justement cette apparente normalité pour installer une tension permanente. Les moments les plus inquiétants ne se produisent pas forcément pendant une scène d'action. Ils apparaissent souvent lorsque tout semble calme. Lorsque Mia est seule dans un pays ou lorsqu'un objet familier se trouve dans un endroit où elle ne s'attendait pas le voir. C'est partir de cette période que Mia commence remarquer des détails étranges. Au début, les événements peuvent facilement être interprétés comme de simples accidents. Un objet tombe, une porte semble bouger, un brut apparaît dans un autre pays quelque chose semble avoir été déplacé. Rien de tout cela ne suffit prouver l'existence d'un personnage surnaturel. Mia elle me pas se demander si elle est simplement fatiguée ou si son imagination est influencée par tout ce qu'elle a vécu. Mais lorsque plusieurs événements étranges commencent se produire les uns après les autres, il devient de plus en plus difficile de croire qu'il s'agit uniquement de coïncidences. Le film exploite alors l'un de ses principaux éléments de peur, le quotidien. Une cuisine, une chambre, un couloir, une porte une tagre peuvent normalement sembler totalement ordinaires, mais la mise en scène leur donne progressivement une apparence inquiétante. Lorsque Mia se trouve seule dans un pays silencieux, le spectateur sait qu'un événement pourrait se produire n'importe quel moment. La caméra peut rester immobile pendant plusieurs secondes, laissant l'espace presque vide, et cette attente devient elle-même une source de tension. Cette manière de construire l'horreur est particulièrement efficace parce qu'elle oblige le spectateur à regarder les détails. Au lieu de montrer immédiatement un caractère, une apparition, le film laisse souvent une partie de l'image dans l'ombre. Le spectateur commence alors à observer les coins de la pays, les portes ouvertes, les objets plaqués sur les meubles et les espaces derrière le personnage. Cette attente carrière per psychologique parce que l'imagination complète ce que l'image ne montre pas. Mia devient progressivement plus attentive son environnement. Elle remarque des choses qu'elle aurait probablement ignorées auparavant. Elle peut entrer dans un pays en pensant très seule et avoir soudainement l'impression que quelqu'un se trouve derrière elle. Elle se retourne, mais il n'y a personne. Ce type de situation se répète et commence modifier sa relation avec la maison. Chaque endroit peut désormais cacher quelque chose. Annabelle joue un rôle essentiel dans cette transformation. Mais lorsque la poupée ne semble rien faire, ce simple par sens suffit car une atmosphère inquiétante. Mia connaît maintenant les événements qui ont entouré son arrivée dans leur vie, et elle ne peut plus regarder cette poupée avec la même innocence qu'auparavant. Elle commence à comprendre que quelque chose pourrait être elle. Mais si elle ne sait pas encore exactement quoi. La poupée devient donc une sorte de point de connexion entre le passé et le présent. Chaque fois qu'elle apparaît, elle rappelle Mia les événements violents qui ont déjà eu lieu. Mais si elle est immobile,
son visage fixet son apparence ancien deviant d plus and plus manance. Le film joue beaucoup sur le fait qu'une poupée ressemble à une personne sans trier element vivante. Cette ressemblance carrée naturellement une sensation d'inconfort surtout lorsque le personnage se retrouve seul devant elle. John, de son court, essaie de maintenir une attitude rationnelle. Il veut croire que Mia est simplement believers parce qu'elle a vécu. Son instinct est de chercher une explication logique aux événements, ce qui crée une différence intéressante entre les deux personnages. Mia ressent directement la menace alors que John essaie d'abord de comprendre les choses avec raison. Mais cette opposition n'est pas durer éternellement si les phénomènes deviennent trop nombreux. La maison elle-même commence alors prendre une personnalité presque indépendante. Elle n'est plus seulement un décor. Les couloirs semblent plus longs lorsqu'ils sont plongés dans l'obscurité. Les paysages silencieux deviennent oppressantes et les objets familiers commencent par être suspects. Le film utilise la lumière de manière très importante. Un paysage clair peut sembler parfaitement normal. Mais dès qu'une partie de cette paysage tombe dans l'ombre, le spectateur commence à se demander ce qui pourrait se cacher. Les brutes jouent également un rôle essentiel. Un croquement provenant d'un tage différent peut suffire interrompre un moment calme. Mia écoute alors attentivement, essayant de déterminer d'où vient le son. Le silence qui suit devient souvent encore plus inquiétant que le bruit lui aime. Le film comprend que l'horreur ne dépend pas toujours de ce que le spectateur voit. Parfois, ce qu'il entend et ce qu'il imagine est beaucoup plus efficace. Mia commence ainsi vivre dans un état de vigilance permanente. Elle essaie de continuer ses activités quotidiennes, mais une partie de son esprit reste concentrée sur ce qui pourrait se produire autour d'elle. Cette situation devient particulièrement difficile parce qu'elle veut également protéger son bébé. Elle ne peut pas simplement ignorer les phénomènes étranges, car elle a désormais une responsabilité supplémentaire. CETTE peut transformer également les espaces de la maison. Une chambre qui devrait être associée au repos peut devenir une source d'angoisse. Un couloir qui semblait banal peut soudainement sembler interminable. Une porte légèrement ouverte peut donner l'impression qu'une personne attend derrière. Le film utilise donc des éléments extrêmement simples pour produire une attention constante. Annabelle reste au centre de cette atmosphère. La poupée n'a pas besoin de courir de parler pour très terrifiante. Son immobilité devient précisément ce qui la rend inquiétante. Lorsque Mia quitte une paysage laisse Annabelle derrière elle, le spectateur peut ressentir une attention parce qu'il sait que la poupée pourrait ne plus très exactement au même endroit lorsqu'elle reviendra. Cette technique repose sur un éditeur très simple. L'incertitude. Si Mia savait exactement ce qui s'est passé, elle pourrait essayer de trouver une solution. Mais elle ne sait pas si elle fait face à une personne surnaturelle, une hallucination, une conséquence de son traumatisme, quelque chose d'autre. Cette absence de réponse rend chaque événement beaucoup plus difficile à supporter. Plus les phénomènes se multiplient, plus Mia commence perdre la confiance qu'elle avait dans son environnement. Elle ne peut plus considérer les objets comme totalement inoffensifs. Un objet passe sur une table peut tomber sans raison apparente. Une porte peut sembler s'ouvrir seule. Un bruit peut venir d'un paysage vide. Tout devient potentiellement inquiétant. Le film construit ainsi une progression très claire. Il ne commence pas par une succession de grandes scènes spectaculaires. Il commence par de petites anomalies qui deviennent progressivement plus difficiles à expliquer. Cette progression permet au spectateur de ressentir la même confusion que Mia. Au début, il peut se dire qu'il s'agit simplement d'une coïncidence. Ensuite, il commence douter. Finalement, il comprend que quelque chose semble un élément perçant. La personne surnaturelle peut également comprendre les faiblesses de Mia. Elle ne se manifeste pas simplement au hasard.
El semble apparator dans des moments au mia est particulièrement vulnérable lorsqu'elle se retrouve seule. Cette impression donne la menace une dimension plus intelligente. Ce n'est pas seulement une force invisible qui provoque des accidents. C'est quelque chose qui semble observer et attendre. Mia commence alors comprendre que le problème n'est pas très la maison elle-même. Le véritable danger semble li quelque chose qui les suivis. Et lorsque la poupée Annabelle revient constamment dans son environnement, elle devient naturellement le principal suspect. Pourtant, Mia n'est pas simplement jeter la poupée considérer le problème comme terminé. La peur qu'elle ressent est devenue beaucoup plus profonde. Elle commence comprendre qu'Annabelle pourrait être un symbole ou un moyen utilisé par un par sens plus dangereux. Cela signifie que même si la poupée disparaissait, le véritable problème pourrait rester. John commence également remarquer que la situation devient difficile à expliquer. Il peut encore chercher des raisons rationnelles, mais certains événements dépassent ce qu'il est capable d'expliquer. La tension entre lui et Mia value alors. Ce n'est plus simplement une question de croire de ne pas croire. Il s'agit désormais de comprendre comment protéger leur famille. La grossesse de Mia renforce encore cette tension. Chaque menace semble avoir des conséquences possibles. Elle peut toucher Mia, mettre son enfant en danger. Cette peur transforme chaque événement surnaturel en menace beaucoup plus sérieuse. Mia ne peut plus simplement penser elle-même. Le film utilise également le contraste entre la lumière et l'obscurité pour renforcer cette sensation. Les scènes de jour peuvent sembler relativement normales, mais dès que la lumière diminue, l'atmosphère change complètement. Les ombres deviennent plus importantes, les espaces semblent plus grands et les objets prennent une apparence différente. Cette utilisation de la lumière permet au film de carrer peur sans avoir besoin de montrer constamment quelque chose de surnaturel. Les apparitions soudaines deviennent alors plus efficaces parce qu'elles sont précédées par de longues périodes de calme. Le spectateur se habitue à regarder un espace vide et commence penser qu'il ne se passera rien. Puis un mouvement inattendu un par sens peut apparaître soudainement, provoquant un choc. Cette alternance entre silence et surprise est l'une des principales techniques utilisées par le film pour maintenir la tension. Mais derrière les apparitions et les pièges non étranges, une question beaucoup plus importante commence à apparaître. Pourquoi cette personne reste-t-elle autant Mia? Pourquoi la maison et sa famille semblent-elles très devenues inaccessibles? Et surtout, quel relais exact Annabelle joue-t-elle dans cette histoire? Mia n'a pas encore toutes les réponses, mais elle commence à comprendre qu'elle doit prendre la menace au sérieux. Elle n'est pas plus simplement espérer que les événements disparaissent du mise. Elle doit trouver quelqu'un capable de comprendre ce qui s'est passé et de l'aider protéger sa famille. Cette tape est essentielle dans l'évolution de l'histoire parce que Mia passe progressivement du relais de victime terrifiée à celui d'un film qui cherche activement une solution. Elle a peur, mais elle refuse de rester complètement passive. Son instinct maternel commence à devenir plus fort que sa peur. Annabelle, quand elle reste silencieuse, elle est toujours elle semble observer. Et plus Mia essaie de comprendre son lien avec les événements, plus elle découvre que la poupée raper sent quelque chose de beaucoup plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. La nouvelle maison devait être le symbole d'un nouveau départ pour John et Mia. Elle devient au contraire le lieu leur pour prendre une nouvelle forme. Les événements de la nuit précédente ne sont plus seulement des souvenirs. Ils semblent avoir ouvert la porte à une personne qui refuse de disparaître. La troisième partie montre donc comment leur passé progressivement de la violence visible à une menace invisible. John et Mia ne savent plus exactement qui faire confiance ni comment expliquer ce qui leur arrive. Les objets ordinaires deviennent inquiétants.
Les Pisces silencieses devianant des piges psychologiques et Annabelle deviant progressivement le symbole central de cette terreur. Et alors que mia commence enfin comprendre que quelque chose de surnaturel se trouve élément autour d'elle, la situation va devenir encore plus dangereuse. Elle devra découvrir la véritable nature de la personne qui les poursuit et comprendre pourquoi cette force semble particulièrement intéressée par sa famille. Ce qui semblait trienne es redevenements stranges va bien se transformer en une menace directe, et mia devra chercher de la devant que cette personne ne prenne complètement le contrôle de sa vie. La situation de mia devient de plus en plus difficile supporter, car les événements surnaturels ne semblent les très de simples ph nomnes isoles. Chaque nouvelle manifestation renforce l'idée qu'une personne malveillante cherche élément entrer dans sa vie et s'approcher de sa famille. Mia comprend qu'elle ne peut plus rester seule face cette menace et qu'elle doit trouver quelqu'un capable de comprendre ce qui lui arrive. C'est dans ce contexte que le père Pérez prend une importance particulière dans l'histoire. Son intervention apporte une nouvelle dimension au récit, car la menace qui enterrait jusqu'à la famille commence très considérée comme un problème spirituel et non plus comme un simple redevenements inexplicables. Le père Pérez coûte mia et comprendre rapidement que les choses qu'elle décrit sont suffisamment graves pour ne pas être ignorées. Il ne traite pas même directement ses expériences comme une simple conséquence de la peur du traumatisme. Au contraire, il commence à envisager la possibilité qu'une personne surnaturelle soit élément lié la Poupée Hantée. Pour mia, cette reconnaissance est importante, car elle lui confirme qu'elle n'est pas très en train d'imaginer ce qu'elle voit. Quelque chose semble élément se produire autour d'elle. Mais cette confirmation rend également la situation plus terrifiante. Tant que mia pouvait croire que les ph nomnes n'étaient simplement liés à son imagination, elle pouvait espérer qu'ils disparaîtraient avec le temps. Maintenant, elle doit accepter l'idée qu'une véritable danger surnaturel pourrait se trouver dans sa maison. La peur change donc de nature. Elle n'est plus seulement une inquiétude personnelle. Elle devient une menace contre laquelle elle faut véritablement agir. Le père Pérez explique que les ph nomnes peuvent triller une personne de manique qui cherche utiliser la poupée comme moyen d'attirer l'attention et de manipuler les personnes par centes. Annabelle elle-même n'est pas simplement une poupée qui aurait soudainement développé une violente propre. Elle semble plus très associée à quelque chose de beaucoup plus sombre qui cherche utiliser la peur humaine pour atteindre son objectif. Cette distinction est essentielle parce qu'elle montre que détruire déplacer la poupée ne suffira probablement pas. Le véritable problème est la personne qui se trouve derrière les événements. Annabelle devient alors une sorte de symbole du mal qui s'est introduit dans la vie de mia. Mia doit également faire face à une autre difficult. Son entourage ne peut pas toujours comprendre exactement ce qu'elle ressent. Lorsqu'une personne raconte qu'elle a vu quelque chose d'invisible ou qu'un objet semble avoir bougé tout seul, il est difficile pour les autres de savoir même directement s'il faut la croire. Cette incertitude crée un sentiment d'isolement chez mia. Elle peut très entourée de personnes et malgré tout avoir l'impression d'affronter seul quelque chose que personne ne peut voir. C'est pour cette raison que la personne devient importante. Elle apporte une perspective différente l'histoire et devient progressivement une personne sur laquelle mia peut compter. Evelyn passe de elle-même une histoire marquée par la culpabilité et le traumatisme, ce qui lui permet de comprendre certaines motions que mia traverse. Leur relation ne repose donc pas uniquement sur la lutte contre une menace surnaturelle. Elle repose également sur la compréhension de la souffrance humaine. Evelyn représente une personne qui sait que certaines blessures peuvent rester cachées pendant longtemps. Son propre passé influence la manière dont elle agit aux événements. Elle comprend la peur,
le regret et le besoin de protéger quelqu'un. Cette expérience lui permet d'établir une connexion particulière avec Mia. La personne devient montre également que Mia n'est plus complètement seule. Jusque par cent, elle avait l'impression que les événements surnaturels la espérant progressivement du reste du monde. Maintenant, elle commence trouver des personnages capables de prendre sa part au sérieux. Le film utilise cette évolution pour renforcer la tension. Plus les personnages comprennent la nature du danger, plus ils are réalisants que celui-ci est difficile combattre. Ils ne font pas face un adversaire physique qu'ils peuvent simplement arter. Ils affrontent une personne invisible qui peut apparaître sans parvenir à utiliser leur environnement contre eux. La maison devient alors encore plus inquiétante. Les personnages savent maintenant que certains événements peuvent triller à une force démonique. Un simple brute dans une autre pays n'est pas donc plus très ignore. Une porte qui bouge peut représenter quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une poupée passée sur un tagre peut devenir le centre d'une nouvelle manifestation. Le silence prend encore plus d'importance. Lorsque Mia se retrouve seule, elle sait qu'elle doit être très attentive au moindre son. Le spectateur ressent la même tension parce qu'il sait que quelque chose peut apparaître n'importe quel moment. Le film utilise ainsi l'attente comme une véritable arme. Annabelle reste immobile, mais cette immobilité devient de plus en plus inquiétante. La poupée n'a pas besoin de courir de parler pour provoquer la peur. Son simple visage suffit repeller au spectateur que le mal est toujours présent. La situation devient encore plus dangereuse lorsque la personne surnaturelle semble chercher isoler Mia. Elle exploite les moments où elle est seule et les endroits où elle se sent vulnérable. Cette stratégie rend la menace beaucoup plus personnelle. Le démon ne provoque pas seulement des pièges nommés au hasard. Il semble comprendre les motions de ses victimes et les utiliser contre elles. Mia doit donc lutter contre du dangers la fois. La personne surnaturelle et sa propre peur. Si elle laisse la panique prendre complètement le contrôle, elle risque de prendre de mauvaises décisions. Elle doit rester suffisamment forte pour protéger son enfant et chercher une solution. Cette dimension maternelle devient de plus en plus importante. Mia n'a plus seulement peur pour elle-même. Chaque fois que le danger apparaît, elle pense immédiatement son bébé. Son instinct de protection devient progressivement plus puissant que sa peur. John essaie également de soutenir Mia, mais la situation devient difficile pour lui. Il veut protéger sa femme et son enfant, mais il n'y possède pas les moyens de comprendre de combattre une menace qu'il ne peut pas voir. Cette impuissance crée une tension supplémentaire dans leur relation. Pourtant, leur famille reste leur principale motivation. Malgré la peur, ils refusent de simplement abandonner leur maison ou de laisser la personne surnaturelle décider de leur avenir. Le pire Perez joue alors un rôle de guide. Sa compréhension de la foi du surnaturel permet aux personnages d'envisager une autre manière de résister au mal. La confrontation n'est plus seulement physique. Elle devient également spirituelle. La foi devient ainsi un symbole d'espoir. Elle ne signifie pas que les personnages ne ressentent plus la peur. Au contraire, ils ont toujours peur, mais ils commencent à comprendre qu'ils peuvent résister malgré cette peur. C'est une idée importante dans le film. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage consiste continuer d'agir mais lorsque l'on sait que l'on est terrifié. Mia commence progressivement comprendre cette lion. Au début, elle cherche surtout vers les pièges nommés étranges. Maintenant, elle veut comprendre leur origine et trouver une manière de protéger sa famille. Cette transformation montre qu'elle devient plus déterminée. Mais la personne démonique ne semble pas vouloir abandonner. Elle continue provoquer des événements qui testent les limites des personnages. Chaque nouvelle manifestation semble avoir pour objectif de les faire doubter, de les isoler, de les pousser bout.
Annabelle reste au centre de cette stratégie. La poupée déviante une sorte de rappel permanent du danger. Mais lorsque ph nom ne se produit, ça par sens suffit maintenir la tension. Le film réussit ainsi transformer un objet extrêmement simple en une source de peur durable. Annabelle n'est pas besoin de mouvements spectaculaires. Le spectateur sait déjà ce qu'elle représente, et cette connaissance suffit car une inquiétude chaque fois qu'elle apparaît. Evelyn devient également de plus en plus importante parce qu'elle comprend que Mia doit très protéger son propre passe la rendu sensible aux conséquences de la culpabilité et de la perte. Elle ne veut pas laisser Mia affronter seule une situation qui pourrait détruire sa famille. Cette relation par pair également les événements futurs. Evelyn n'est pas simplement une personne qui apparaît pour aider Mia. Son histoire personnelle va prendre une importance particulière lorsqu'elle devra prendre une décision extrêmement difficile. Pendant ces temps, le père Perez continue d'essayer de comprendre la nature de la menace. Plus il observe les événements, plus il devient évident que le danger n'est pas traité comme un simple problème ordinaire. La sens de manique semble avoir un objectif précis et cherche obtenir quelque chose des personnages. CETTE rend le suspense encore plus important. Les personnages ne savent pas exactement ce que le démon veut, mais ils comprennent qu'ils ne se contentent pas de les effrayer. La menace semble vouloir un ami, et cette possibilité change complètement la situation. Mia comprend alors que son enfant pourrait être utilisé comme moyen de pression. La peur devient encore plus intense parce qu'elle ne sait pas jusqu'où le démon est parti alors pour atteindre son objectif. Les scènes deviennent progressivement plus sombres et plus tendues. Les personnages se déplacent dans la maison avec beaucoup plus de prudence. Les endroits qui semblaient autrefois familiers deviennent des espaces dangereux. Chaque porte, chaque couloir et chaque pièce peut cacher une nouvelle manifestation. La mise en scène continue d'utiliser les ombres et les silences pour maintenir cette sensation d'incertitude. Le spectateur est régulièrement placé dans une situation où il croit percevoir quelque chose, mais à la caméra ne arrive pas immédiatement ce qui se trouve élément dans l'obscurité. Cette technique rend la peur plus psychologique. Le film ne montre pas tout. Il laisse une partie de la menace dans l'imagination du spectateur. Mais plus l'histoire avance, moins il est possible de nier l'existence du surnaturel. Mia, John, Evelyn et le père Perez comprennent désormais qu'ils doivent prendre des mesures beaucoup plus réussies. Ils ne peuvent plus simplement attendre que les événements sortent. La sens de manique a déjà réussi pour entrer leur quotidien. Elle transforme une poupée en symbole de terreur. Elle transforme leur maison en lieu de danger. Et surtout, elle commence à utiliser leurs peurs les plus profondes contre eux. La cinquième partie prépare donc directement la confrontation finale. Les personnages comprennent enfin qu'ils ne sont pas simplement victimes d'une série de ph noms étranges. Ils sont confrontés à une force qui cherche obtenir quelque chose d'eux. Mia doit désormais décider jusqu'où elle est partie alors pour protéger son enfant. Evelyn doit affronter les blessures de son propre passe. Le père Perez doit utiliser sa foi pour tenter de résister au mal, tandis que John doit accepter que les méthodes normales ne suffisent plus. Et pendant tout ce temps, Annabelle reste silencieuse, comme si elle attendait simplement le moment où la peur des personnages atteindrait son niveau maximum. Le véritable affrontement approche. Ce stade de l'histoire, la vie de John et Mia forme une plus rien voir avec la tranquillité qu'ils connaissaient au début. La nouvelle maison devait leur permettre de recommencer après les événements violents qu'ils avaient vécus, mais elle devient progressivement le centre d'une présence inquiétante. Mia est désormais convaincue que les ph noms étranges qu'elle observe ne sont pas de simples coïncidences. Les objets qui changent de place,
les brutes provenant de Pisces vides, les mouvements impossibles expliquer et surtout la présence constante d'Annabelle commencent former un ensemble beaucoup trop parsis pour très ignore. Plus mia church comprendre ce qui s'est passé, plus elle découvrait que la poupée semble triller quelque chose de beaucoup plus sombre. Au but, mia essaie encore de rester rationnel. Elle veut croire qu'elle est simplement influencée par le traumatisme de l'attaque précédente et par la fatigue liée sa grossesse. Elle sait que la peur peut modifier la manière dont une personne perçoit son environnement. Mais certains événements deviennent tellement évidents qu'elle ne peut les attribuer uniquement son imagination. Elle commence à ressentir qu'une part sans se trouver élément dans la maison, une part sans qu'elle ne peut ni voir clairement ni comprendre complètement. Annabelle devient alors elle qui attire le plus son attention. La poupée semble toujours revenir dans les moments où quelque chose d'étrange se produit. Son visage immobile devient presque une menace permanente. Mia peut essayer de l'éloigner, de ne pas la regarder, mais elle ne parvient jamais à oublier qu'elle se trouve quelque part dans la maison. Plus elle observe la poupée, plus elle a l'impression que quelque chose se cache derrière son apparence inoffensive. La peur de Mia augmente également parce qu'elle commence à comprendre que le danger n'est pas simplement destin l'effrayer. Quelque chose semble vouloir s'approcher d'elle. Les pronoms deviennent plus personnels, plus directs et plus difficiles contrôler. Ce changement est essentiel dans l'histoire au but, Mia observe des événements stranges autour d'elle, tandis que maintenant elle comprend que ces événements semblent avoir une cible précise. Son bébé devient naturellement sa principale préoccupation. Chaque fois qu'une phénomène surnaturel se produit, Mia pense immédiatement la sécurité de son enfant. La maison qui devait être un endroit protecteur devient alors un espace où elle ne sait plus si elle peut laisser son bébé sans surveillance. Son instinct maternel devient donc l'une des forces principales de son personnage. John tente toujours de soutenir sa femme, mais il doit progressivement reconnaître que quelque chose ne va pas. Il peut chercher des explications rationnelles, mais certaines situations dépassent complètement la logique. Cette évolution est importante parce que Mia n'est plus seule ressentir que leur maison est devenue dangereuse. La menace commence très suffisamment évidente pour que ceux qui doutent auparavant soient obligés de prendre la situation au sérieux. Le véritable problème apparaît lorsque Mia comprend que la poupée n'est probablement pas la source unique du mal. Annabelle semble plus triller une part sens de manique qui utilise la peur et la manipulation pour atteindre ses victimes. Cette découverte change complètement la manière dont Mia perçoit la situation. Elle ne doit plus simplement se débarrasser d'une poupée inquiétante. Elle doit comprendre comment assister une force invisible qui semble vouloir prendre le contrôle de sa vie. Cette part sens cherche également exploiter les motions de Mia. La peur pour son enfant, la culpabilité, le traumatisme de l'attaque et le sentiment de trahison deviennent autant de faiblesses que le mal peut utiliser contre elle. Plus Mia est effrayée, plus elle devient vulnérable aux apparitions et aux événements qui se produisent autour d'elle. Le film utilise alors la maison comme une sorte de piège psychologique. Une pièce vide peut devenir menacante simplement parce que Mia sait maintenant que quelque chose pourrait s'y trouver. Un couloir sombre devient inquiétant parce qu'elle ne peut pas voir ce qui se trouve about. Une porte légèrement verte peut provoquer une réaction de peur immédiate. Le spectateur découvre ainsi que la véritable force de l'horreur ne vient pas uniquement de ce qui apparaît à l'écran, mais de ce que Mia imagine pouvoir apparaître. Les objets du quotidien continuent aussi jouer un rôle important. Une chaise, une lampe, une porte ou une poupée peuvent sembler parfaitement ordinaires pendant quelques secondes avant de devenir les éléments d'une scène inquiétante. Cette transformation rend l'environnement beaucoup plus difficile à supporter pour Mia,
car el ni posti plus aucun endrite completament rassurant. La Poupée Annabelle deviant particulièrement importante parce qu'elle pose d'une apparence presque humaine. Ses yeux, son visage et ses vêtements donnent l'impression d'une personne figée dans le temps. Mais contrairement à une personne à elle reste complètement immobile et silencieuse. Cette immobilité permet au film de créer une sensation étrange. Le spectateur ne sait jamais si la poupée est un élément vivant ou si quelque chose d'autre agite travers elle. Mia commence donc comprendre que regarder Annabelle ne suffit pas pour comprendre le danger. La véritable mal semble beaucoup plus grande que la poupée elle-même. CETTE rend la situation encore plus terrifiante parce qu'elle signifie que loigner l'objet pourrait ne pas résoudre le problème. Les événements deviennent ensuite suffisamment esreux pour que Mia cherche de l'aide extérieure. Elle ne veut plus simplement raconter ce qu'elle voit John. Elle veut trouver quelqu'un capable de comprendre les phénomènes surnaturels. C'est ici que l'histoire commence à introduire plus clairement la dimension religieuse et spirituelle du film. Le rôle du Père Pérez devient alors particulièrement important. Il représente une personne capable d'écouter Mia sans immédiatement considérer qu'elle est simplement traumatisée ou qu'elle imagine les événements. Son expérience et sa connaissance des phénomènes religieux lui permettent de comprendre que la situation pourrait être quelque chose de démoniaque. Pour Mia, cette possibilité est terrifiante mais représente également une forme d'espoir. Si le problème passe d'une origine surnaturelle, alors il existe également un moyen surnaturel de le combattre. Elle n'est plus obligée d'affronter seule quelque chose qu'elle ne comprend pas. Le Père Pérez aide également modifier la perception de la poupée. Annabelle n'est plus simplement une vieille poupée étrange. Elle devient un objet associé à une apparence qui cherche manipuler les humans. Cette distinction est importante, car elle permet au film d'aller au-delà de la peur traditionnelle d'un objet hant. La menace devient plus intelligente. Elle semble observer les personnages, comprendre leurs motions et attendre le moment où ils sont les plus vulnérables. Elle ne cherche pas seulement provoquer des crises des accidents. Elle veut obtenir quelque chose de beaucoup plus important. La peur de Mia atteint alors un niveau supérieur lorsqu'elle comprend que cette personne pourrait chercher s'emparer de son enfant. Pour une future aimerait, cette idée est insupportable. Tout ce qui était autrefois associé au bonheur de la grossesse devient maintenant la peur. La chambre du bébé, les préparatifs et les moments où Mia imagine son avenir peuvent désormais être accompagnés par une sensation de danger. Cette transformation est l'un des aspects les plus importants du personnage de Mia. Au début du film, elle était une femme heureuse qui préparait l'arrivée de son enfant. Maintenant, elle est devenue une femme déterminée à protéger sa famille contre une menace qu'elle n'est pas aimée pas voir correctement. Elle n'a peut-être pas la force physique nécessaire pour affronter directement cette personne, mais elle possède quelque chose de plus important, la volonté de ne pas abandonner. Le mal tente alors de la pousser vers la peur et le désespoir. Mia doit apprendre ne pas laisser ses motions contrôler chacune de ses décisions. C'est également ce moment que la personnage d'autres personnages devient importante. Elle comprend qu'elle ne peut pas affronter seule une force aussi mystérieuse. Le film commence donc passer d'un horreur basé sur l'incertitude d'une confrontation plus claire entre les personnages et une force surnaturelle. Les phénomènes ne sont plus seulement des signes étranges. Ils commencent à former un véritable danger. Annabelle continue de représenter le centre visuel de cette menace. Mais lorsqu'elle reste immobile, elle possède désormais une importance beaucoup plus grande. Chaque apparition de la poupée rappelle au spectateur que le danger n'est jamais très loin. Le silence devient également une arme. Une scène ne peut montrer Mia seule dans un pays, sans musique et sans dialogue pendant plusieurs secondes. Le spectateur sait qu'un événement pourrait se produire,
mais il n'y sait pas quand. Cet attenti car inattention qui peut très plus forte qu'une scène d'action. Puis, lorsque quelque chose apparaît soudainement, l'effet est beaucoup less violent parce que le film a laissé suffisamment de temps au spectateur pour se préparer mentalement un danger qui n'est jamais arrivé. Cette technique montre également pourquoi Annabelle fonctionne comme film d'horreur. La peur ne vient pas seulement des apparitions démoniaques. Elle vient de la manière dont le film transforme des situations normales en moments de danger potentiel. Mia peut dans sa cuisine et entendre quelque chose dans un autre pays. Elle peut regarder un couloir et se demander si quelqu'un s'y trouve. Elle peut voir Annabelle et se demander si elle tête ar element plaque cet endroit auparavant. Chaque détail devient une possibilité de menace. Mesure que l'histoire avance, Mia comprend que la véritable malchurch entrer plus profondément dans sa vie. Il veut exploiter ses peurs, isoler la famille et lui faire croire qu'elle n'a aucun contrôle sur ce qui arrive. Mais Mia commence également changer. Elle n'est plus simplement la victime qui subit les événements. Elle cherche des réponses, demande de l'aide et refuse de laisser la peur décider de son avenir. Le conflit devient donc autant psychologique que surnaturel. D'un court, en par sens invisible cherche utiliser la peur et la faiblesse humaine. De l'autre, Mia tente de protéger sa famille en sacrifiant sa volonté et sa foi. Le relais de la foi devient particulièrement important parce que le film présente le mal comme quelque chose qui dépasse l'art à la physique. Les armes ordinaires et les méthodes normales ne peuvent pas nécessairement résoudre ce genre de problème. Les personnages doivent donc chercher une autre forme de protection. C'est également ce qui prépare l'arrivée d'une confrontation beaucoup plus importante. Mia commence comprendre qu'elle devra peut faire face directement cette personne au lieu de simplement essayer de lui échapper. La situation devient de plus en plus urgente. La grossesse avance. La menace semble se rapprocher et les ph n'est devenant plus difficiles contrôler. Mia sait désormais que quelque chose cherche entrer dans sa vie, mais elle ne sait pas jusqu'où cette personne est partie alors. Annabelle reste au cœur de cette inquiétude. Elle semblerait sentir une porte entre le monde normal et quelque chose de beaucoup plus sombre. Son apparence reste identique, mais sa signification a complètement changé. Le cadeau qui représente autrefois la mort de John est maintenant devenu un rappel constant du danger. Et c'est précisément cette transformation qui rend l'histoire aussi inquiétante. Le film ne présente pas seulement un monstre qui apparaît soudainement. Il prend un objet innocent, l'introduit dans une famille heureuse et transforme progressivement sa signification jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le regarder de la même manière. La fin de cette partie, Mia comprend donc que son problème est beaucoup plus esru qu'elle ne le pensait. Elle ne fait pas simplement face des ph non étranges. Un effort surnaturel semble avoir trouvé un moyen de s'approcher de sa famille et cherche maintenant exploiter ses peurs les plus profondes. Mais le véritable danger n'a pas encore atteint son maximum. La personne de Monique va bien tenter de pousser Mia et les autres personnages jusqu'à leurs limites, tandis que les secrets liés Annabelle commenceront devenir plus clairs. Pour protéger sa famille, Mia devra accepter qu'elle n'est pas plus simplement fuir cette menace. Elle devra lui faire face. Et pour toutes les preuves traversées par Mia, John, Evelyn et le père Perez, l'histoire arrive finalement son dernier chapitre, mais la conclusion d'Annabelle ne se contente pas de montrer la fin d'une série de ph non surnaturels. Elle permet surtout de comprendre comment une simple poupée a progressivement transforme la vie de plusieurs personnages et comment la peur qu'elle représente peut continuer exister même lorsque les événements les plus violents semblent terminés. Au début du film, Annabelle tait simplement un cadeau destiné Mia,
Una poupée ancienne correspondant sa passion pour les objets particuliers et représente une attention affectueuse de la part de son mari. Elle n'avait alors aucune signification or element inquiétant. Mais après l'attaque violente et les événements surnaturels qui souvent, sa présence prend progressivement une dimension beaucoup plus sombre. Elle devient associée à la mort, la peur, au démonet toutes les expériences que Mia et sa famille ont d'affronter. La transformation de Mia constitue l'un des éléments les plus importants de cette dernière partie. Lorsqu'elle apparaît au début de l'histoire, elle est une jeune femme heureuse qui prépare l'arrivée de son premier enfant et qui imagine un avenir tranquille avec John. Elle possède une vie relativement simple, centrée sur son mariage, sa maison et sa future maternité. Mais les événements liés Annabelle détruisent progressivement cette sensation de sécurité. Mia est confrontée à une violence humaine qu'elle n'aurait jamais imaginée, puis des phénomènes surnaturels qui dépassent complètement son expérience. Elle doit alors apprendre à vivre avec une peur permanente tout en continuant protéger son enfant. Cette évolution donne au personnage une dimension beaucoup plus forte, car elle ne devient pas courageuse parce qu'elle cesse d'avoir peur. Elle devient courageuse parce qu'elle continue à agir malgré cette peur. John connaît lui aussi une évolution importante. Au début, il représente davantage la rationalité dans le couple. Il souhaite offrir Mia une maison agréable et une vie stable. Il veut croire que les événements inquiétants peuvent être expliqués d'une manière logique et que leur quotidien peut rapidement redevenir normal. Pourtant, les phénomènes deviennent progressivement impossibles à ignorer. John doit alors accepter que Mia n'est pas simplement traumatisée et que quelque chose d'élément surnaturel semble se produire autour d'eux. Cette évolution est importante parce qu'elle montre que une personne rationnelle peut être obligée de remettre en question ses certitudes lorsqu'elle est confrontée des événements qu'elle ne peut pas expliquer. Le pire Perez apporte une dimension spirituelle essentielle à la conclusion. Grâce lui, le film ne présente pas la menace comme un simple phénomène étrange, mais comme une force liée au mal et la possession. Sa présence permet aux personnages de comprendre qu'ils ne peuvent pas forcément résoudre le problème avec des méthodes ordinaires. La fille devient alors une femme d'assistance. Elle ne signifie pas que les personnages cessent d'avoir peur, mais qu'ils refusent de laisser cette peur déterminer entièrement leurs décisions. Le pire Perez représente ainsi l'idée qu'une personne peut rester forte mais lorsqu'elle se retrouve face quelque chose qui semble beaucoup plus puissant qu'elle. Evelyn occupe également une place particulièrement importante dans la fin de l'histoire. Son passé douloureux et sa culpabilité donnent une profondeur supplémentaire son personnage. Elle ne regarde pas seulement les événements comme un étrangeté. Elle comprend ce que signifie vivre avec le poids d'intrigue et chercher désespérément un moyen de donner un sens ce qui se passe. Lorsqu'elle décide d'être Mia, son choix devient une femme de rédemption. Elle ne peut pas effacer son passé, mais elle peut décider de ne pas rester prisonnière de celui-ci. Son courage montre qu'une personne qui a vécu avec la culpabilité peut encore choisir de protéger quelqu'un d'autre. La présence d'Annabelle reste cependant au centre de toute cette histoire. La poupée n'a pas besoin d'avoir un comportement spectaculaire pour être inquiétante. Son apparence immobile suffit. C'est précisément cette immobilité qui crée une partie de sa force. Une poupée possède normalement une apparence associée à l'enfance, l'innocence et la décoration. Pourtant, dans le film, Annabelle devient progressivement le contraire de ces symboles. Elle représente la peur, le danger et la présence d'une force invisible. Le spectateur sait désormais que derrière cet objet apparemment inoffensif se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Cette transformation est particulièrement efficace parce que le film ne change pas l'élément labyrinthe de la poupée.
Elle reste pratiquement la amie. C'est le contexte qui change. Au début, Mia pas regarder Annabelle comme un cadeau. Plus tard, elle la regarde avec confiance. Et pour les événements surnaturels, elle n'est pas plus voir la poupée sans penser au danger. Le film transforme donc la perception d'un objet plat que l'objet lui ami. C'est une technique très efficace dans la cinéma d'horreur, car elle permet de rendre inquiétant quelque chose qui semblait auparavant parfaitement normal. La maison joue également un rôle important dans cette transformation. Au départ, elle représente le futur de John et Mia. Elle doit triannuels pour enlever leur enfant et construire leur famille. Mais les événements surnaturels changent complètement cette perception. Les pièces deviennent associées à la peur. Les couloirs semblent plus sombres et les objets familiers deviennent potentiellement menaçants. Le spectateur comprend que le véritable pouvoir de l'horreur vient parfois de la transformation d'un endroit familier en endroit dangereux. Une maison qui devrait être synonyme de protection devient au contraire un espace où personne ne sait exactement ce qui peut arriver. Le film utilise beaucoup le silence pour renforcer cette sensation. Les scènes les plus inquiétantes ne sont pas toujours accompagnées de musique ou d'effets spectaculaires. Parfois, la caméra reste simplement sur une pièce silencieuse et laisse le spectateur attendre. Une porte partiellement ouverte. Une ombre peut apparaître dans un coin. Annabelle peut être plaquée sur un meuble. Rien ne bouge or élément. Mais la tension reste très forte parce que le spectateur sait que quelque chose pourrait se produire. Cette attente permet l'imagination de deviner une partie de l'horreur. Les objets du quotidien jouent également un rôle important. Le film transforme progressivement les éléments ordinaires de la maison en sources de tension. Une chaise, une porte, une lampe, une tag-rail et une pièce vide peuvent soudainement devenir inquiétantes. Cette méthode permet au film de carrer une peur constante sans avoir besoin de monter en permanence le démon. Le danger semble pouvoir surgir n'importe où. Ce qui empêche les personnages et le spectateur de se sentir complètement en sécurité. L'un des éléments les plus intéressants de la conclusion est justement que le mal ne se présente pas toujours directement. Il peut aguer travers la peur, les objets et les motions. Annabelle devient ainsi une sorte de symbole de cette présence invisible. Elle est visible, contrairement au démon, mais elle ne permet pas nécessairement de comprendre toute la nature du danger. Le spectateur peut regarder la poupée et savoir qu'elle est liée au mal sans comprendre exactement comment fonctionne cette relation. Cette ambiguïté renforce le mystère. Si toute explique immédiatement, la peur serait moins importante. En laissant certaines choses inexpliquées, le film donne au spectateur la possibilité d'imaginer ce qui pourrait se cacher derrière les événements. Le surnaturel devient ainsi plus inquiétant parce qu'il n'est pas toujours des règles faciles comprendre. La fin montre également que la véritable victoire de Mia n'est pas simplement de vaincre une apparence surnaturelle. Sa véritable victoire consiste protéger sa famille et retrouver une certaine capacité contrôler sa propre vie. Elle a été confrontée des événements qui auraient pu la détruire psychologiquement, mais elle continue à avancer. Son expérience la change, mais elle n'a pas permis au mal de lui enlever complètement son avenir. Cette est importante parce que l'histoire commence avec un couple qui attend un enfant et se termine avec une famille qui a survécu une expérience terrifiante. Le contraste entre le début et la fin est donc très fort. Au début, Mia pense surtout l'avenir avec bonheur. Ensuite, elle doit lutter pour empêcher que cet avenir soit détruit. La grossesse qui représentait autrefois l'espoir devient également une source de vulnérabilité, puisque le démon semble vouloir exploiter précisément cette peur. L'histoire d'Annabelle fonctionne également grâce cette opposition entre innocence et mal. Une poupée devrait normalement être associée à l'enfance,
mais le déviant ici un symbole de danger. Une maison de vrai raper center la escurite, mais le déviant un lieu de terreur. Une grossesse de vrai raper center la vie l'espoir, mais elle est entourée de menaces surnaturelles. Le film construit ainsi son horreur en inversant des symboles normalement positifs. El ritage de la poupée de passer donc largement l'histoire personnelle de Mia et John. Annabelle deviant une figure reconnaissable de l'univers de The Conjuring. Ça par sens permet de carrer en ligne avec un monde plus vaste de ph nomnes surnaturels, de possessions et d'histoires liées des objets mystérieux. C'est également ce qui explique pourquoi la poupée est devenue l'un des éléments les plus mémorables associés à cet univers cinématographique. D'un point de vue cinématographique, le film montre aussi qu'un personnage en caractère n'est pas besoin d'être constamment actif pour être mémorable. Annabelle reste souvent immobile, mais elle passe d'un par sens visuel très forte. Le spectateur apprend à associer immédiatement son visage quelque chose de dangereux, plus elle apparaît, plus cette association devient automatique. C'est une forme de construction progressive de la peur. La musique et le son renforcent également cette impression. Un brut soudain peut transformer une scène comme un moment de tension. Le silence peut être utile pour préparer le spectateur à une apparition. Les sons provenant d'un pays voisin peuvent faire croire qu'une personne se trouve juste derrière un personnage. Tout cela permet au film de maintenir une atmosphère inquiétante même lorsque l'événement spectaculaire ne se produit. La performance de Mia reste également essentielle cette ambiance. Son personnage doit constamment passer entre plusieurs motions, l'espoir, la peur, l'inquiétude, la colère, la détermination et parfois le désespoir. Cette évolution motionnelle permet au spectateur de ressentir l'histoire travers elle. Plus Mia comprend ce qui s'est passé, plus le spectateur comprend également la gravité de la situation. John Raper sent quant lui la protection familiale. Ça par sens rappelle que le conflit n'est pas seulement individuel, ce qui arrive Mia menace toute leur famille. Son évolution depuis le début montre également que la peur peut modifier la perception du monde. Mais lorsqu'il cherche des explications rationnelles, il finit par devoir accepter une réalité qui dépasse complètement son expérience. Evelyn apporte une dimension plus humaine à cette. Son histoire montre que le surnaturel n'est pas la seule source de souffrance. Les personnages portent également leurs propres blessures, leurs regrets et leurs traumatismes. Cette combinaison entre horreur surnaturelle et drame humain donne au film une profondeur supplémentaire. Au final, Annabelle peut être considérée comme une histoire sur la manie dont un objet innocent peut devenir le symbole d'un peur beaucoup plus grand. La poupée n'est pas seulement effrayante parce qu'elle est liée au surnaturel. Elle est effrayante parce que le film transforme progressivement notre perception d'elle. Une fois que le spectateur connaît son histoire, il devient difficile de regarder Annabelle comme une simple poupée. Son héritage repose donc sur cette transformation. Elle commence comme un cadeau et finit comme une icône de terreur. Elle représente la ligne entre le monde quotidien et le monde surnaturel. Elle rappelle les événements tragiques qui ont bouleversé Mia et John et elle ouvre également la porte vers des histoires beaucoup plus vastes. La conclusion laisse ainsi une impression volontairement inquiétante. Les personnages peuvent retrouver une certaine tranquillité, mais le souvenir de ce qu'ils ont vécu ne disparaît pas. La peur a laissé une marque permanente. Annabelle reste associée à cette expérience et son histoire peut continuer exister bien au-delà des événements montrés dans le film. C'est finalement ce qui donne la poupée son véritable héritage. Elle n'a pas besoin de parler pour être mémorable. Elle n'a pas besoin de courir pour représenter une menace. Il suffit qu'elle soit elle, silencieuse, immobile, avec ce visage fixe qui rappelle au spectateur que derrière un objet apparemment innocent peut se cacher quelque chose de beaucoup plus sombre.
Et cest par cis ment set it equifate d'Annabelle l'un des symboles les plus reconnaissables de cinéma moderne. La pernie se cache pas toujours derrière un monstre gigantesque, un écarateur impossible imaginer. Parfois, elle peut simplement prendre la forme d'une poupée assise tranquillement dans un épice, attendant que quelqu'un la regarde. Pour terminer cette histoire, il faut revenir au point de départ et comprendre comment une situation qui semblait parfaitement normale a progressivement été transformée en véritable cauchemar. Annabelle commence avec Mia et John, un jeune couple qui prépare l'arrivée de son premier enfant et qui imagine simplement construire un vie heureuse ensemble. Leur maison raper sent alors la escurite. Leur mariage raper sent l'amour et la future naissance raper sent l'espoir d'un nouveau départ. Rien ne laisse penser que cette tranquillité votre détruite par une succession d'événements violents et surnaturels. Pourtant, l'arrivée d'Annabelle dans leur quotidien marque progressivement le début d'une histoire au chaque élément familier devient potentiellement inquiétante. La poupée est d'abord par senti comme un cadeau personnel destin Mia. Elle correspond son entièreté pour les poupées anciennes et raper sent l'affection de John. Si moment il n'existe aucune raison pour laquelle elle devrait provoquer de la peur. Mais le film construit progressivement une association entre Annabelle et les événements tragiques qui entourent la famille. Et pour l'attaque de la maison voisine et les événements qui suivent, l'objet change complètement de signification. Il ne raper sent plus simplement l'amour de John pour Mia. Il devient le rappel silencieux d'une note qui bouleverse leur existence. C'est justement cette transformation qui constitue l'une des principales réussites du film. L'horreur ne vient pas uniquement de ce qu'Annabelle pourrait faire. Elle vient aussi de ce que la poupée raper sent. Chaque fois que Mia la regarde, elle se souvient de ce qui se passe. Chaque apparition de la poupée rappelle au spectateur que la menace peut encore très présente. Mais lorsqu'elle reste parfaitement immobile, elle semble contenir toute la tension de l'histoire. Mia est probablement le personnage qui connaît la transformation la plus importante. Elle commence comme une femme heureuse qui pense principalement son futur enfant et sa relation avec John. Les événements surnaturels la font devenir beaucoup plus méfiante, courageuse et déterminée. Elle comprend que personne ne peut garantir complètement la sécurité de sa famille et qu'elle doit parfois prendre des décisions seule. Sa peur ne disparaît jamais totalement, mais elle apprend progressivement ne plus très contrôlée par elle. Cette évolution est particulièrement importante parce que le film ne transforme pas Mia en personnage invincible. Elle reste vulnérable. Elle peut être effrayée. Elle peut douter et elle peut perdre confiance. Mais malgré cela, elle continue de chercher une solution. Son objectif reste toujours la protection de sa famille. Cette motivation rend ses décisions beaucoup plus compréhensibles et donne une dimension émotionnelle accessible de terreur. John, de son côté, représente l'évolution de la rationalité face l'inexplicable. Au début, il souhaite simplement construire une vie normale avec Mia. Il ne pense pas qu'une poupée puisse représenter une véritable menace et il cherche naturellement des explications logiques lorsque des choses étranges se produisent. Mais lorsque les événements deviennent trop nombreux et trop précis pour être considérés comme des simples coïncidences, il est obligé d'accepter que quelque chose d'anormal se déroule autour de sa famille. Cette évolution renforce également la ligne entre John et Mia. Leur couple doit apprendre à affronter une situation quoiqu'on ne comprendre élément. Leur relation devient donc une autre forme de protection. Face une menace invisible, ils doivent rester ensemble et se faire confiance. Le film montre ainsi que la peur peut isoler les individus, mais que la solidarité familiale peut également devenir une forme de résistance. Evelyn passe d'une histoire différente, mais son relais devient essentiel dans la conclusion. Son passé douloureux influence sa manière de comprendre la peur et la culpabilité. Lorsqu'elle rencontre Mia,
Elle reconnaît une situation dans laquelle une personne risque d'être complètement détruite par des événements qu'elle ne contrôle pas. Son choix d'être mieux devient donc une forme de rédemption personnelle. Elle ne peut pas modifier son passé, mais elle peut choisir d'agir différemment dans le présent. Son sacrifice apporte également une dimension plus tragique. La conclusion. Le film montre que lutter contre le mal peut avoir un coût. Les personnages ne sortent pas de cette histoire complètement indemnes. Mais lorsqu'ils parviennent survivre, ils doivent porter les souvenirs de ce qu'ils ont vécu. CETTE rend la conclusion plus réaliste émotionnellement, car un événement aussi violent ne pourrait pas simplement disparaître de leur mémoire. Le pire Pérez Raper sent quant lui la dimension spirituelle de l'histoire. Son intervention montre que la menace ne peut pas être comprise uniquement avec les règles du monde ordinaire. Il apporte une forme d'espoir aux personnages et rappelle que la peur ne doit pas nécessairement conduire l'abandon. Sa sens permet également de renforcer le lien entre Annabelle et l'univers de The Conjuring, où les pièges non surnaturels sont souvent associés à des forces démoniaques et la possession. L'un des éléments les plus intéressants de l'ensemble du film reste cependant sa manière de décrire la peur. Annabelle ne dépend pas uniquement des apparitions soudaines. Le film utilise également le silence, l'attente, les espaces sombres et les objets immobiles. Une scène peut sembler parfaitement normale pendant plusieurs secondes, mais le spectateur sait que quelque chose pourrait arriver tout moment. Cette incertitude crée une tension permanente. Les couloirs jouent un rôle particulièrement important dans cette atmosphère. Ils représentent des espaces que les personnages connaissent mais qu'ils ne peuvent jamais voir complètement. Une porte ouverte au bout d'un couloir peut sembler inquiétante. Une pièce sombre peut donner l'impression qu'une personne s'y cache. Le film utilise ainsi l'espace pour créer une peur qui ne dépend pas toujours de ce qui est visible. La lumière fonctionne de la même manière. Les zones sombres cachent potentiellement des informations. Le spectateur ne sait pas toujours ce qui se trouve derrière un personnage dans une pièce voisine. Cette limitation de la vision permet l'imagination de participer directement à la création de la peur. Le son est également essentiel. Un bruit soudain peut provoquer une réaction immédiate, mais un silence prolongé peut être encore plus inquiétant. Le spectateur commence à écouter chaque petit détail. Un croquement, un mouvement, un objet qui tombe peut immédiatement changer l'ambiance d'une scène. Cette utilisation de la mise en scène permet au film de transformer des situations quotidiennes en moments de tension. Une personne seule dans une cuisine peut sembler vulnérable. Une chambre d'enfant peut devenir inquiétante. Une poupée posée sur un étagre peut soudainement attirer toute l'attention. Le film comprend donc quelque chose d'essentiel au cinéma d'horreur. L'imagination du spectateur peut parfois être plus puissante que les effets visuels. Lorsqu'on ne voit pas exactement ce qui s'est passé, on imagine souvent quelque chose de beaucoup plus terrifiant. C'est pourquoi Annabelle fonctionne si bien comme personne silencieuse. La poupée elle-même devient ainsi une sorte de symbole du mal. Elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin d'expliquer ses intentions. Son visage fixe et son apparence ancienne suffisent repeller tout ce qui s'est produit. Plus l'histoire avance, plus le spectateur associe automatiquement la poupée la menace. Cette association est particulièrement efficace parce qu'Annabelle ressemble un objet innocent. Elle n'a pas l'apparence traditionnelle d'un monstre. Elle ressemble quelque chose que l'on pourrait trouver dans une collection dans une chambre. C'est précisément ce contraste qui la rend inquiétante. Le film prend un objet associé l'enfance et l'innocence et le transforme en symbole de peur. Le contexte historique du film contribue également son atmosphère. L'esthétique des années 1960 permet de créer un univers visuel particulier avec les vêtements, les voitures, les maisons et les objets de l'époque.
Cette période d'un au film une identité différente d'une histoire d'horreur moderne. Les personnages ne disposent pas des mêmes moyens technologiques pour comprendre documenter les phénomènes étranges. Cela renforce leur isolement. La maison devient alors presque un personnage supplémentaire. Elle commence comme un lieu familial chaleureux et se transforme progressivement en espace de danger. Les mêmes pièces qui représentent le confort deviennent des endroits où l'on doit rester constamment attentive. Cette transformation est l'une des principales sources de tension. L'histoire montre également que le mal ne cherche pas simplement effrayer les personnages. Il cherche exploiter leurs faiblesses. Pour Mia, la plus grande vulnérabilité est son enfant. Pour Evelyn, c'est la culpabilité son passe. Pour John, c'est la responsabilité de protéger sa famille. La menace semble donc trouver des moyens de toucher chaque personnage l'endroit où il est le plus fragile. Cette dimension psychologique rend l'histoire plus intéressante qu'une simple succession de phénomènes surnaturels. Les personnages ne combattent pas seulement une force extérieure. Ils doivent également combattre leurs propres peurs. Le véritable conflit devient alors celui de la résistance. Jusqu'où une personne peut elle aller pour protéger ce qu'elle aime lorsqu'elle est confrontée quelque chose qu'elle ne comprend pas. Mia répond cette question par sa détermination. Evelyn y répond par son sacrifice. John y répond par son soutien. Le père Perez y répond par sa foi. La conclusion permet également de comprendre pourquoi Annabelle est devenue une figure aussi importante de l'univers de Conjuring. La poupée passe d'une apparence immédiatement reconnaissable et son histoire peut être pareille de celle des autres personnages. Elle possède donc suffisamment de mystère pour devenir le centre d'autres artistes. El writage d'Annabelle repose précisément sur cette capacité provoquer une action immédiate. Mais quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire peut comprendre qu'une poupée comme celle-ci est associée à quelque chose d'inquiétant. Son visage, ses vêtements et son immobilité sont devenus des éléments reconnaissables de l'horreur. Mais au-delà de la poupée, le véritable héritage du film réside dans son atmosphère. Annabelle montre qu'une histoire d'horreur peut fonctionner en transformant progressivement un environnement normal. La peur devient plus forte parce que le spectateur commence par se sentir en sécurité avant de comprendre que cette sécurité n'existe plus. C'est également ce qui explique pourquoi certaines scènes restent mémorables. Ce ne sont pas forcément les moments les plus violents qui restent dans l'esprit du spectateur. Ce sont souvent les moments où une pièce semble trop silencieuse, où une poupée apparaît dans un endroit inattendu où un personnage regarde quelque chose sans savoir exactement ce qu'il voit. Le film joue constamment avec cette attente. Le spectateur sait qu'un événement peut arriver, mais ne sait jamais exactement quand. Cette incertitude permet de maintenir une tension pendant une grande partie du récit. Au niveau des personnages, Mia reste donc le cœur de l'histoire. John représente la protection et l'évolution de la rationalité. Evelyn représente la culpabilité et la rédemption, tandis que le père Perez représente la foi et l'espoir. Annabelle, elle, représente la menace silencieuse qui relie tous ces éléments. Au final, l'histoire d'Annabelle peut être comprise comme une histoire sur la perte de sécurité et la volonté de la retrouver. Mia et John pensent avoir construit un endroit où leur enfant pourra grandir en sécurité. Les événements surnaturels détruisent cette certitude. Pourtant, malgré tout ce qui arrive, Mia refuse de laisser la peur décider entièrement de son avenir. La poupée devient alors le symbole de cette période. Elle rappelle le moment où leur vie normale a commencé disparaître. Elle représente le danger, mais elle représente également la résistance des personnages face ce danger. La fin laisse volontairement une impression ambiguë. Les personnages peuvent continuer leur vie, mais l'expérience qu'ils ont vécue ne disparaîtra jamais complètement. Le mal peut être repoussé,
mais son souvenir reste. Annabelle pas très infirme, de plaque loigny, mais son histoire continue d'exister. C'est finalement cet qui donne la poupée son véritable pouvoir dans le film. Elle n'est pas simplement un objet posté. Elle devient un symbole de la peur elle-même. Elle rappelle que quelque chose d'apparemment innocent peut cacher une menace et que le danger peut parfois apparaître dans les endroits où personne ne s'y attend. Ainsi, la conclusion d'Annabelle ne repose pas seulement sur la question de savoir si Mia et sa famille ont survécu. Elle repose également sur ce que cette expérience leur a appris. Ils comprennent que la sécurité n'est jamais totalement garantie, que la peur peut manipuler les personnes et que la solidarité peut devenir essentielle lorsqu'une situation semble impossible à contrôler. Le film laisse donc derrière lui une image simple mais puissante, une poupée silencieuse, immobile, qui semble parfaitement ordinaire mais dont l'histoire suffit provoquer l'inquiétude. Et c'est précisément cette simplicité qui fait d'Annabelle une figure mémorable de l'horreur. Au terme de cette analyse, Annabelle apparaît donc comme une histoire qui emlène le drame familial, le suspense psychologique et l'horreur surnaturelle. Son efficacité vient de la manière dont elle transforme progressivement le quotidien en cauchemar, de la construction émotionnelle de Mia et de la capacité du film faire d'un objet innocent un symbole durable de terreur. Le véritable héritage d'Annabelle ne réside finalement pas seulement dans les événements du film, mais dans la peur qu'elle continue de provoquer après la fin de l'histoire. Une fois que le spectateur a compris ce que cette poupée représente, il devient difficile de la regarder comme un simple jouet. Elle reste silencieuse, immobile et parfaitement reconnaissable, mais derrière cette apparence se trouve désormais toute l'histoire de la terreur vécue par Mia, John et ceux qui ont tenté de les protéger.